Hello and welcome back. In this video or in this live session, we are going to cover almost 6 to 7 various important previous year's questions, and we will cover these questions in such a manner so that we can understand this thing or the concepts in this 1 hour, and we will learn how to recall these things in the exam hall and also how to revise these things before the examination. So let's get started on the YouTube channel of Wake Up with Arnab. So the first question or the first topic is Freud's psychosexual development. So what are the structure or what are the various principles of Freud's psychosexual development? So let's get the introduction. Let's write the topic first. At any time, I can repeat it. I am repeating it. At any time, you can watch the video in recording manner. That will help you a lot. That will help you more. I want to say in the recorded manner, you can play the video in 1.5x. I really recommend you not go beyond 1.5x. Otherwise, you will lose a lot of depth or informations. So let's move forward. Freud's psychosexual development. So what does Freud say and how he categorizes or how the structure has been made by him? Sigmund Freud proposed that personality develops through 5 psychosexual stages where drive energy centers on different pleasure zones. বাংলায় বলতে গেলে ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে শৈশবকালে যৌন মনস্তাত্ত্বিক স্তরগুলো ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সো দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইজ ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি ফ্রয়েড এটা বলতে চাইছেন যে 5টা স্টেপ আছে, সাইকোসেক্সুয়াল স্টেজেস আছে, সেই স্টেজেসের থ্রুতে আমাদের বিভিন্ন প্লেজার জোনস সেগুলোকে অনেকটাই ডিফারেন্সিয়েট হয় বা সেই জিনিসগুলো অনেকটাই ইম্প্যাক্ট করে। তো 5 স্টেজেস কী কী? ওরাল স্টেজ, সেটা হলো 0 to 1 year, অ্যানাল স্টেজ 1 to 3 years, ফেলিক স্টেজ 3 to 6 years, latency stage 6 to 12 years, and finally the genital stage 12 years and onwards. So let's write down these things. Oral stage, then comes anal stage. Next it comes phallic and latency stage. And finally genital stage. These names are pretty difficult to remember on the first go. Like if you are revising for one or only 2 times, these stages are really difficult to understand. But ultimately, you have to gain more and more marks, and you have to pass the examination. Not only you have to pass the examination, but you have to score good marks. So because for that, you have to remember these 5 stages along with those 5 stages or 4 stages mentioned by Jean Piaget. These things are really important, and also don't ignore the spellings because spellings carry a lot of marks.
Like if you miss one L here, I think because this exam is for the teachers, and this is quite important to take care about the spellings. So let's go forward, move forward. What did he say about the oral stage? The infant in the oral stage, or 0 to 1 year, 0 to 1 year, derives pleasure through mouth activities like sucking and biting. So in this oral stage, an infant of 0 to 1 year, a child of 0 to 1 year, he or she gets its pleasure through biting and sucking. তো এই জিনিসটাকে বুঝতে গেলে ভাবতে হবে যে আমি 1 বছরের একটা যদি বাচ্চা হতাম, বা আমার সামনে যদি আমি দেখি 1 বছরের একটা কোনো বাচ্চাকে, সে দেখবে বেশিরভাগ সময় আমরা দেখতে পাবো যে মুখের মধ্যে হয়তো হাত দিচ্ছে বা হয়তো আঙ্গুল কামড়াচ্ছে, এরকম টাইপের অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা দেখতে পাবো। সেই অ্যাক্টিভিটিগুলোর থ্রুতেই আমরা এটাকে এই জিনিসগুলোকে মনে রাখবো যে ওরাল স্টেজ মানেটা কি। নেক্সট, দ্য অ্যানাল স্টেজ 1 to 3 years। এখানে ফ্রয়েড কি বলতে চেয়েছেন? চিলড্রেন, it is anal stage 1 to 3 year. Pleasure centers on bowel and bladder control during toilet training. এখানে তিনি কি বলতে চেয়েছেন দেখে নিই যে মলমূত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ শেখার মাধ্যমে শিশু আনন্দ পায়। ওয়াও, ইটস প্রিটি ইন্টারেস্টিং। So pleasure centers on bowel and bladder control during toilet training. Okay, so it talks about the toilet training. How the bowel, I think it is bowel. Let's find it out. Yeah. Oh yeah, it is bowel, I guess. Yeah. So okay, no problem. That is a silly mistake. Yeah, this is pretty embarrassing. Okay, let's move forward. So, bowel and the bladder control. So the children, the বাচ্চারা কি করে, like while doing potty and susu, so they try to control it and get pleasure. This is an amazing thing. So let's move forward to phallic stage, 3 to 6 years. Children become aware of bodily differences and identify with parents. Wow. Again. Okay, so they get more clarity. I guess I have to say this in this way. Is there any problem with the visuals? Yeah. So they get more information, or I would say it is more like knowledge about their body parts. হয়তো এ সময় নাক কোনটা, কান কোনটা, সেই জিনিসগুলো শিশুরা বুঝতে শিখে। এটাকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। Now latency stage, this is the 6 to 12 years. Sexual impulses remain dormant while social and intellectual skills develop.
যৌন অনুভূতি সুপ্ত থাকে এবং খেলার দিকে মন যায়। ওকে, সো he purposefully, I think he purposefully like mentioned about the sexual, all these pleasures remain hidden and children start enjoying while they play. So there are two things: sexual desire or pleasure hidden and enjoy playing. And last stage, that is genetic stage, sorry, genital stage, that is 12 years and onwards. So in this stage, what happens? Mature sexual interest and romantic relationships emerge during adolescence. So during adolescence, যখন মোটামুটি 19 ইয়ার্সের অ্যারাউন্ড ওরা আসে, 12 to 19 ইয়ার্সের যে পিরিয়ডটা, সো অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে কি আসে, লাইক sexual interest and also the urge for romantic relationship. It becomes more expressive, I guess. তো এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে চার পাঁচটা জিনিস, প্রথম জিনিস আছে আমার হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, ওরাল স্টেজ, আই গেস, ইয়া, ওরাল স্টেজ, দেন আসলো অ্যানাল স্টেজ, দেন আসলো আমার ফেলিক স্টেজ, লেটেন্সি স্টেজ অ্যান্ড জেনিটাল স্টেজ। সো ওরাল স্টেজে কি বেসিক্যালি বিভিন্ন মুখের মধ্যে আঙুল নেয়, এসব জিনিস বা কামড়ায়, এসবের থ্রুতে বাচ্চারা প্লেজার পায়। দেন আসলো অ্যানাল স্টেজে, আসলো আমার কি, যে যখন ওরা সুসু পটি করতে নেয়, দেন সেটাকে আটকে ওরা একটা প্লেজার নেয়। তৃতীয় জিনিস কি আছে, তৃতীয় জিনিস যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হলো ফেলিক স্টেজ, যেখানে ওরা ওদের বিভিন্ন বডি পার্টসের ব্যাপারে ইনফরমেশন ওরা গ্যাদার করে বা জানতে শুরু করে। অ্যান্ড দ্য ফোর্থ স্টেজ ইজ লেটেন্সি স্টেজ, ওয়েন ওদের সেক্সুয়াল প্লেজার বা সেক্সুয়াল দিকের বিভিন্ন এনার্জিসগুলো কাইন্ড অফ হিডেন থাকে অ্যান্ড দে বিকাম, তারা খেলাধুলার মধ্যে থেকে বিভিন্ন আনন্দ পাওয়া শুরু করে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ জেনিটাল স্টেজ। এই সময় বেসিক্যালি যেহেতু 12+ অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড যেহেতু থাকে, সেই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে তারা সেক্সুয়াল ইন্টারেস্টকে গেইন করে আর আর্জ থাকে ফর রোম্যান্টিক রিলেশনশিপ। দ্যাটস very simple, just remember the years, or this format: 1 year, up to 3 year, then up to 6, then up to 12, and ultimately 12 onwards. This is pretty easy to understand, like what what children do, what we did, what we had. এভাবে ভাবলে জিনিসগুলো অনেক ইজি হয় আমাদের মনে রাখাটা। So let's go to the one example: a baby putting every new toy directly into their mouth to explore. It is demonstrating oral stage behavior. So example we have to write. Of course, we have to definitely write the example. We have to mention it. That is, babies take any toy into their mouth, and this demonstrates, or this indicates that the babies are in the oral stage, which is 0 to 1 year. So that's it. Let's move forward to the conclusion. We have to just read it. Freud's theory highlights how childhood experiences shape adult personality traits and coping mechanism. Okay, pretty easy to
remember as well. Let's move forward to the, what is the time now? Okay, let's move forward to the Erickson's psychosocial development. আবার আমরা চেষ্টা করব, we will again try to connect all these theories, all these stages or whatever structures we are studying through our real life experiences. Maybe we we saw in ourselves, maybe we can see in our brothers or sisters, maybe we can see in our nephew or niece. যখনই আমরা কোনো একটা বিষয়কে আমরা যখনই রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের সাথে মার্জ করব, যেটাকে অ্যাকোমোডেশন অর অ্যাসিমিলেশন বলে ইন দ্য লাইক বিএড এডুকেশনে, যখনই আমরা সেটা করব তখনই সেই জিনিসটা আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে লং টার্ম মেমোরিতে ট্রান্সফার হয়। আর আলটিমেটলি আমরা যদি রিকল করার চেষ্টা করি আজকে, তাহলে আমরা এক্সাম হলেও সেই লং টার্ম মেমোরির এফেক্ট আর সেই রিকল করার যে এবিলিটি, সেটার একদম টোটাল এফেক্ট দেখতে পাবো। আর এক্সামে এটাই সব থেকে বড় আর জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিকজ অল উই ফেসড দিস থিং maybe in our childhood or maybe we are facing nowadays, that whenever we try to write something, we just become like out of words. We don't understand what to write now. So this is better to understand the things and connect to the real life experiences, because you may forget these points, no problem if you forget these points, but if you can write the important areas, I mean the description, then also it will work. But if you don't understand or remember anything, or if you can't recall anything from here, from these 5 points, that will create a massive problem and will be the cause of the disaster. So yeah, let's move forward to Erickson's psychosocial development. Erickson, wow, this is a very nice name. Erickson proposed a psychosocial theory containing 8 stages. This is 8 stages across human lifespan. So it is not about only the childhood, focusing on social interaction and identity. For to him, human being is evolving personal like character, is an ever evolving character. So there are total 8 stages. So those 8 stages are so we can, what is that? Okay. So first of all, trust versus mistrust in the same, like we just read earlier, that is oral stage 0 to 1 year. Consistent care builds basic trust in the surrounding environment. Like যখন আমরা দেখি যে বাচ্চারা যেহেতু তাদের মায়ের পাশেই, আমরা আমাদের সোসাইটিতে দেখি বাচ্চারা তাদের মায়ের সাথেই বেশিরভাগ সময় থাকে এই 1 বছর অবধি। বেশ কিছু ফ্যামিলিজে, বেশ কিছু সোসাইটিতে আমরা দেখি মা বাবা দুজনের সাথেই থাকে, বা ইন দ্য ভেরি আনফর্চুনেট সার্কামস্ট্যান্সেসে হয় অনলি মা বা অনলি বাবার সাথে থাকে। তো দেখি আমরা বাচ্চারা যে ওরা তাদের মায়েদেরকে
খুব বেশি ভরসা করে, সবার থেকে বেশি ভরসা করে, সব থেকে বেশি চেনে, হয়তো কথা বলতে পারে না, স্টিল ওরা চেনে। তো সেখানে একটা ট্রাস্ট মিসট্রাস্টের একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়। দ্বিতীয় জিনিস কি আছে, অটোনমি ভার্সেস শেম। 1 to 3 years, like annual stage, toddlers learn self-control and independence in basic tasks. ওকে, এখানে আছে আমার অটোনমি ভার্সেস শেম। 1 to 3। আচ্ছা, এই সময়টাতে কি বলছে এখানে দেখা যাক, সেলফ কন্ট্রোল অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন বেসিক টাস্ক। আচ্ছা, এই জিনিসটাকে এখন আমরা অ্যানাল স্টেজের সাথে কোনোভাবে লাইক লিঙ্ক করতে পারবো? ভেবে দেখি তো, অ্যানাল স্টেজে কি ছিল? অ্যানাল স্টেজে আমাদের ছিল যে ওরা যখন ওদের ন্যাচারাল কলসগুলো যখন আসে সেগুলোকে কন্ট্রোল করার মাধ্যমে ওরা প্লেজার পায়। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস there emerges the concept of self-control, and তার সাথে কি আছে, তার সাথে ওরা যেটা পায় সেটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইন্ডিপেন্ডেন্সের অনুভূতি পায়, ফিলিং অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটা একটু লাইক বলতে কেমনই লাগে, বাট আলটিমেটলি যদি এটাতে আমাদের এক্সামে ভালোভাবে আমরা রিকল করতে পারি সেটাই আমাদের জন্য ভালো। সেটা হলো সেলফ কন্ট্রোল আসে কিসে, অ্যালো স্টেজে। কিসের জন্য? যখন ওরা ওদের পটিকে আটকায়। ইন্ডিপেন্ডেন্স কখন আসে? যখন ওরা পটি করে। দ্যাট ইজ ভেরি প্রিটি বেসিক টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইয়া। তো ব্যাপার হলো ইন্ডিপেন্ডেন্স আর সেলফ কন্ট্রোল দুটোরই ওরা অনুভূতি পায়। আচ্ছা, তৃতীয় স্টেজ কি আছে, ইনিশিয়েটিভ ভার্সেস গিল্ট। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে, 3 to 6 years against like the what was the name, what it is, ফেনিক্স স্টেজ, যখন ওরা নলেজ গ্যাদার করে বিভিন্ন বডি পার্টসের ব্যাপারে। চিলড্রেন ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্লে গেইনিং এক্সপার্টি, হোয়াট ইজ দিস, এন্টারপ্রাইজ স্কিল। ওয়াও, চিলড্রেন ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্লে। দেখি তো এখানের সাথে হচ্ছে নাকি, লিঙ্ক করা যাচ্ছে নাকি। এটা একটু ডিফিকাল্ট আছে লিঙ্ক করা। ওকে, দেখি বাংলায় কি পাই যাতে আমরা লিঙ্ক করতে পারি। নতুন কাজ করার ইচ্ছে জাগে। ওকে, নতুন কাজ করার ইচ্ছে জাগে। ক্যান উই জাস্ট লিঙ্ক দিস থিং উইথ দ্য উইদাউট এক্সিস্টিং নলেজ, লাইক ওদের বডি পার্টসের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন আর নলেজ জাগে। ইট মিনস আমি যদি বুঝতে পারি এটা আমার হাত, আমি এটাতে লিখতে পারবো, দেন আমার মনে তো এটা আসবে না যে লেটস ট্রাই রাইটিং। ওকে, তাহলে এভাবে আমরা এটাকে মনে রাখতে পারবো যে ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি, চিলড্রেন ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্লে গেইনিং এন্টারপ্রাইজ স্কিলস। ওকে, সো ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি এটুকুটা মনে রাখি না, কি দরকার আমার এন্টারপ্রাইজ স্কিল মনে রাখার? ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্লে। ওকে, ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্লে, এটার সাথে কি করে আমরা বুঝতে পারি, এটাকে আমরা কি করে আমি করতে পারলাম? তার রিজন হলো আমার ফেলিক্স স্টেজে আমার বিভিন্ন বডি পার্টসের ব্যাপারে আমার নলেজ আছে, যে আমরা হাত দিয়ে আমরা রাইডিং করতে পারবো, হয় ডান হাত বা বাঁ হাত। ওকে, পা দিয়ে আমরা খেলতে পারবো, ফুটবল খেলতে পারবো, দৌড়তে পারবো। সো লেটস ট্রাই রানিং, ব্যাপারটা এমনটা। তারপর আসে কি, যে ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফিরিওরিটি। ওকে, ওকে, তাহলে কি আসলো, ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফিরিয়রিটি। ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফিরিয়রিটি। এখানে কি বলছে, স্কুল কম্পিটেন্স ডেভেলপস প্রাইড হোয়ার ফেলিয়ার ক্রিয়েটস ইনফিরিয়রিটি ফিলিংস। ওকে, আমার 6 to 12 ইয়ার্সে
কি হচ্ছে যে আমি খেলছি, বাচ্চারা তাদের সেক্সুয়াল ডিজায়ার বা যেটা কি বলে প্লেজারকে, সেটাকে সেটা উপরে উঠে আসে না, বাট তারা খেলে, খেলার মাধ্যমে প্লেজার গেইন করে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যখন ওরা খেলছে, দেখো আমার স্কুলে অ্যানুয়াল স্পোর্টস হলো, যখন খেলছে, যখন হয় ভালো করছে, যখন পজিটিভ রেজাল্ট আসছে, দেন দে গেট হোয়াট ইজ দ্যাট, দে গেট প্রাইড। প্রাইড কেন হয়? যখন সবাই ওকে প্রেজ হবে, বাহ তুই তো দারুণ খেলিস, তুই তো দারুণ দৌড়স। আর যখন ওরা খারাপ পারফরমেন্স হয়, তখন তাতে কি আসে? ইনফিরিয়রিটি। ওরা মনে হয় না আই এম নট ওয়ার্থ, লাইক কি বলবো, এখনকার দিনে অনেকেরই মনে হয়। যাই হোক, এখনকার দিনে এই প্রবলেমটা সত্যি অনেকটা বেড়েছে। আই হোপ পিপল can change. I mean, people will change their mental structure. You know how we look at anything, even how we look at the world. This also changes the whole definition. যদি আজকে আমরা ইরান অ্যান্ড আমেরিকার ওয়ারকে জাস্ট একটা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের পার্সপেক্টিভে দেখি, দেন দ্য ওয়ার ইজ নট গুড। বাট যদি এখান থেকে দেখতে পাই যে আমেরিকা ক্যান গেইন মাচ অ্যান্ড মাচ মোর ইন্টারেস্ট just to attack Iran, then in the eyes of American, the war is very good. So just looking at the things, how we look at the entire subject can change the entire definition. Okay, let's move forward to the identity and role confusion. Adolescents explore personal identity and career directions. Okay, this is pretty normal, common. Identity versus role. This is beyond 12 years, adolescence. So এখানে আমরা দেখলাম আগে কি কি বলে ওটাকে, রোম্যান্টিক রিলেশনশিপ বা সেক্সুয়াল প্লেজারকে লাইক গেটিং, কি বলা যায়, যাই হোক, সেটার ব্যাপারে বাচ্চাদের আগ্রহ বাড়ে। তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কেরিয়ার অপরচুনিটিস ওরা খুঁজবে, বা লাইক কাইন্ড অফ বলা যায় যে একটু ম্যাচিওরলি বিহেভ করবে এক্ষেত্রে, লাইক এক্সপ্লোর পার্সোনাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড career directions. Okay, so what the example says, a primary student who receives encouragement for the artwork feels industry and pride. So industry means kind of a feeling here, whereas constant criticism breeds feelings of inferiority. Okay, that's pretty common. We could generate this thing through the way we explained the whole content. So example, any achievement, I'm writing in the short so that it gets easier to understand, and the video gets little bit shorter than the previous one. Achievement, it's industry. Oh, and pride, and criticism is equals to what? Criticism is equals to the inferiority. ওকে, সো কনক্লুশন এমনটা আমরা লিখতে পারবো এইটুকুটা পড়ে যে অবশ্যই একটা ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচ, নুয়ান্সড অ্যাপ্রোচকে আমরা প্রমোট করব অ্যাজ এ টিচার। আমরা এই জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখবো যাতে একটা বাচ্চার মানসিক মানসিক ভারসাম্য সবসময় বজিয়ে থাকে। ওকে, let's see what happens. I mean, what it says. Essential provides educators with valuable insights into supporting healthy social and emotional development across all school ages. Okay, I guess I told the same. Okay, let's move forward. Wow, nice handwriting.
Characteristics of growth. Wow, interesting, very interesting. Characteristics of growth. Okay. So আমরা গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেটা বেসিক ডিফারেন্স, একদম বেসিক ডিফারেন্সের চোখে দেখা জাস্ট একটু কমন সেন্স লাগিয়ে বের করে যেভাবে বের করা যায় সেটার আমরা কিন্তু জিনিসটা আমরা বুঝলাম আগের ভিডিওতে। লাইক ইট ইজ লিটিল ডিফিকাল্ট টু অগেইন রিপিট দ্যাট, বাট গ্রোথের ব্যাপারে এখানে সবকিছু আমরা বলবো যে গ্রোথ কি জিনিস, সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি ডেভেলপমেন্টের অপোজিট। গ্রোথ যদি মেজারেবল হয়, ডেভেলপমেন্ট মেজারেবল না। আই মিন ডেভেলপমেন্ট যদি মেজারেবল না হয় তো গ্রোথ মেজারেবল। তো এরকম টাইপের জিনিসই। তো আমরা বেসিক্যালি like these videos are being shot not to just giving you the knowledge. It is just to explain the things and connect to the real life so that we can recall in the examination and get good marks, good score. Yeah. Okay. Growth refers to the quantitative physical changes in the size, weight, and proportion. Size, weight, proportion of an individual's body over time. Okay. So it is the quantitative physical changes. Okay. Then development is qualitative. আমরা হয়তো এরপরে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে পড়বো, বা যদি আমরা নাও পড়ে থাকি তবু আমরা কিভাবে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে লিখবো সেটাও কিন্তু এই গ্রোথ থেকেই আমরা ধীরে ধীরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। আলটিমেটলি আওয়ার গোল ইজ টু pass the exam with good marks, not to gain the most of it, like excellent knowledge. তার জন্য আমাদেরকে এইভাবে দুটো পাতা নিয়ে বসলে হবে না। We have to go through all the important books thoroughly. Yeah, this is the actual truth. No person or no teacher tells in the industry that there are two different approaches. One is to gain knowledge and one is to pass the examination. When the main target is to pass the examination, your way of studying is, I mean, your way of study can't be the similar as the people who are doing PhD. So yeah, let's move to the general characteristics of growth. First of all, physical structure involves increase in height, body, and weight. Proportion you can include bone size and muscle structure. Okay, so this is physical structure. Then quantitative measurement. Growth can be accurately measured using units like inches, centimeters, kilograms. Okay, then limited duration. Growth does not continue throughout the life and stops after reaching biological maturity. Then variable rate. Growth rate is rapid in infancy, slows down during middle childhood, and spurts again in adolescence. Hereditary influence. Genetic traits inherited from parents significantly control growth patterns and limits. That's it. What can be said more? Okay, so এখন আমরা যেটুকু পড়লাম 1 মিনিট টাইম নিয়ে সেইটুকুটাকেই রিকল করি, জাস্ট সেটুকুটাকে রিকল করার চেষ্টা করি। যদি আমরা না বুঝে থাকি যে কি কি বললাম আমি এই ভিডিওতে, মানে এই ভয়েসে লাস্টে 1 মিনিটে, তাহলে আমরা জাস্ট গ্রোথ জিনিসটা কি, বা আমরা যে আমাদের মধ্যে গ্রোথ হওয়া দেখি, যে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি, আমাদের হাইট বেড়েছে, ওয়েট বেড়েছে, মাসল মাস বেড়েছে, ফ্যাট পার্সেন্টেজ বেড়েছে বা ফ্যাট পার্সেন্টেজ কমেছে, all the measurable things happened in our body. আমরা এটার বেসিসে পাঁচটা পয়েন্টে আমরা এটাকে ডিভাইড করব। লেটস গেট 1 মিনিট। You should pause the video right now and think for 1 minute. It will increase your efficiency in the exam hall. So গ্রোথের ব্যাপারে আমরা যেটা বললাম, এক তো মেজারেবল through inches, centimeter or other units. Second thing, noticeable
that is physically noticeable, key like body weight, muscle, or height, এই জিনিসগুলো বাড়ে। তৃতীয় জিনিস বলা যেতে পারে গ্রোথ কি ভাবি, লেটস থিঙ্ক তারপর বলা যেতে পারে লিমিটেড ডিউরেশনের জন্য বাড়ে। যে একটা বাচ্চা যখন বড় হয় তো তার একটা লিমিটেড টাইম থাকে, লাইক আফটার 22 your height doesn't grow, maybe it doesn't grow, or even if it grows it is at a very 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 small rate of percentage or whatever it is. তো সেটা খুব লিমিটেড থাকে, ডিউরেশন খুব লিমিটেড থাকে। তারপরে বলা যেতে পারে যে লাইক র্যাশনালিটি ইজ নেভার দেয়ার, ডিফারেন্সেস ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্টভাবে বডি ইয়ে করে, সেটাকে আমরা বলতে পারবো, সেটাকে বলতে পারবো ভেরিয়েবল রেট। অ্যান্ড লাস্টলি you can say genetic influence. এক্সাম্পল কি দিতে পারি? এক্সাম্পল কিন্তু আমরা এইটুকুটার মধ্যেই পড়লাম, সেটা হলো 0 to 8 years যতটা বাড়ে is greater than 8 to 20 years. Yeah, we can write it. আর এই জিনিসগুলোকে আমরা একটা ডায়াগ্রাম বানাতে হবে। কীভাবে ডায়াগ্রাম বানাতে হবে সেটার জন্য আমি একটা জিনিস সাজেস্ট করেছিলাম, সেটা হলো হয় এরকম, এখানে আমার সাবজেক্টটা থাকবে 4-5টে পয়েন্ট, এখানে সাবজেক্ট থাকবে 4-5টে পয়েন্ট, এখানে সাবজেক্ট থাকবে 4-5টে পয়েন্ট, এখানে সাবজেক্ট থাকবে 1 2 3 4 5 5টে পয়েন্ট। তো এইভাবে আমরা ডায়াগ্রাম বানাতে পারি। আলটিমেটলি আমাদের যখন খাতাগুলো চেক হবে তখন যেন এমনটা লাগে যে আমরা পড়েছি। এভাবে পড়ার এটাই মানে যাতে যখন এক্সামিনার খাতা দেখবেন তখন তিনি যেন এমনটা না ভাবেন এ তো ছেপেছে ভাই, এটা একদম পুরো ছেপেছে, আচ্ছা এর আগে কি হয়েছিল এখন কি হবে সেসবে যাচ্ছি না। আমাদের টার্গেট থাকা উচিত একরকম, লেটস ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট। সবার সাথে ভিড়ে তাল মিলিয়ে চললে কিভাবে হবে? লেটস ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট। Okay, let's move forward to the another topic, that is individual differences in education. This is the topic. This is the end. Okay. What is it? Acha, individual differences in education. What does it mean? Individual differences refer to the distinct psychological, physical, and intellectual variations observed among learners in an educational settings. So, তাহলে আমরা কি ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস ইন এডুকেশন এটার ব্যাপারে যদি আমাকে ইভেন 200 মার্কস 200 ওয়ার্ডসেও যদি লিখতে বলে তাহলে আমরা খালি এই তিনটে জিনিসের উপর ভিত্তি করে আমরা লিখবো, সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ভেরিয়েশন। সাইকোলজিক্যাল, physical and intellectual. তাহলে সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইন্টেলেকচুয়াল দেখি। এখন আমরা এই জিনিসগুলো যখন পড়বো তখন আমরা এই জিনিসগুলোকে তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে ডিভাইড করব আর চেষ্টা করবো এখান থেকে এইগুলো ক্যাটাগরি থেকেও কিছু বের করা যায় নাকি। লাইক উই উইল হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ হোয়াট ইজ দ্যাট, কি বলা যায় ওটাকে, সেটা হতে হবে আমাদেরকে। So, flexible curriculum. Teachers adopt varied instruction styles to match different learning capabilities. So, it can be go into whichever intellectual variations এর দিকে হয়তো যাওয়া যায় বা সাইকোলজিক্যালও বলা যেতে পারে।
The teacher set up various instructions to match different learning capabilities. সবাই তো একভাবে ভাবে না, না? তো টিচাররা কি করে, সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখে কারিকুলামকে সেট করে টু অ্যাডপ্ট or to like become or make it more inclusive. Just let me drink water. তাহলে কি লিখতে পারবে আমরা, কারিকুলাম based on diversity of the psychological level or the mental level of the students. Then কি বলেছে, personalized attention. Slow learners receive dedicated support without feeling overwhelmed by peer speed. Okay. Next, again, same জিনিসটা আসলো যে যারা স্লো লার্নার্স থাকে তারা যেন কোথাও লেফট বিহাইন্ড ফিল না করে। এটা কিন্তু আমরা কোত্থেকে আসছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস ইন এডুকেশন। সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে ডিফারেন্সেস থাকতে পারে, ফিজিক্যাল দিক থেকে ডিফারেন্স থাকতে পারে, ইন্টেলেকচুয়াল দিক থেকে আই মিন কি বলবো, ওরা পিছিয়ে পড়তে পারে বা ডিফারেন্সেস থাকতে পারে। তো এটাকে আমরা ইন্টেলেকচুয়ালি আমরা ঢুকাতে পারি যে স্লো লার্নার্স ওরা যেন কোথাও এটা না ফিল করে যায় ওরা পিছিয়ে পড়ে আছে। ফিজিক্যালের দিক থেকে আমরা কি বলতে পারি ভাবি, তাহলে এবার ফিজিক্যালের দিক থেকে কি বলা যেতে পারে, আর যারা ম্যাল নিউট্রিশন আছে তো তাদের জন্য যেন সেভাবে এডুকেশনটাকে প্রমোট করা হয় যাতে তারা কোথাও না এমন ফিল করে যে ওদের জন্য ইনক্লুসিভ না এডুকেশন সিস্টেম। তো তার জন্য আমরা মিড ডে মিলকে আমরা ইনকর্পোরেট করবো এখানে। এটা আমার হিসেবে কোথাও ভুল হতে পারে না। দিস ইজ আ ভেরি গুড টাইপ অফ আইডিয়া, উই শুড ইনকর্পোরেট দিস থিং। দেন আসলো ইনক্লুসিভ co-curriculars, arts, sports and music cater to diverse talents and interest areas. ফিজিক্যাল দিক থেকে আরেকটা জিনিসকে আমরা ইনকর্পোরেট করতে হবে, সেটা হলো আর্টস, স্পোর্টস, এগুলোকে আমরা কারিকুলার আর কারিকুলামের মধ্যে অ্যাড করতে আমাদের করা উচিত। দেন টেলার্ড অ্যাসেসমেন্ট, evaluation strategies adapt to reflect individual growth rather than rigid standardized metrics. এটাকে কি বলা যেতে পারে, আজকালকার বিভিন্ন গভর্নমেন্ট এক্সামের যেগুলো কোচিং থাকে সেখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর খুব আজকালকার জন্য আই মিন খুব রিসেন্টলি খুবই জিনিসটা নিয়ে আর কি খুবই প্রমোশন হয় যে মেন্টরশিপ, ঠিক আছে, পার্সোনাল মেন্টরশিপ, গ্রুপ মেন্টরশিপ, এই জিনিসগুলো। তো ব্যাপার হলো পার্সোনাল মেন্টরশিপ কেন দেয়, এই জিনিসটা আজকে বুঝি। আমার পড়া বা পড়া বোঝার বা বোঝানোর ধরন একরকম, আরেকটা মানুষের পড়া বোঝার বা পড়ানোর ধরন আরেক রকম। তো আমাকে আর সেই মানুষটাকে যদি একই স্কেলের মাধ্যমে বিচার করা হয় তাহলে হবে না, বা একই রকম রুটিন লাইফস্টাইলের লিস্ট দেওয়া হয় তাহলে হবে না। আমাদের জন্য ডিফারেন্সিয়েটেড লাইফস্টাইল হোক বা রুটিন হোক সেটা ব্যবস্থা করতে হবে। তো সেটা কথা এখানে বলেছে যে ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট, যে যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্টস, যে ওরা হয়তো এই পার্টিকুলার ম্যাথের চ্যাপ্টারটাকে বুঝতে পারলো না, তো তাদের জন্য এক্সট্রা ইভ্যালুয়েশন বা তাদের ইভ্যালুয়েশন করার ধরনটাকেও চেঞ্জ করতে হবে। তো কিপ ইন মাইন্ড the
backward students while evaluating. দেন আসলো কি বলতে পারি এবিলিটি গ্রুপিং, স্টুডেন্টস আর গ্রুপ ফ্লেক্সিবলি টু ম্যাক্সিমাইজ পিওর লার্নিং অ্যান্ড কাস্টমাইজড স্কিল ট্রেনিং। কোনো একটা গ্রুপ দেখা হলো, একটা ক্লাসের মধ্যে তিনটে ক্রিকেটের গ্রুপ তৈরি করা হলো, তো তিনটে গ্রুপের মধ্যে এমনটা হলো একটা সব থেকে বেস্ট আর একটা সব থেকে ওয়ার্স্ট, আই মিন যারা খুব ভালো খেলে তাদেরকে নিয়ে একটা টিম, একদমই খেলতে পারে না, ব্যাটই ধরতে পারে না, বলই ছুটতে পারে না, এরকম ছেলেদের মেয়েদের নিয়ে একটা টিম, আর একটা টিম যেটা একটা মিডিয়াম টাইপের আছে, টুকটাক পারে। তাহলে হবে না, আমাকে তিনটে টিমকে সমানভাবে ব্যালেন্স করে ভাগ করতে হবে, সেটাকে আমরা বলবো ফিজিক্যালি এটাকে ঢুকাই এবিলিটি গ্রুপিং। এই জিনিসগুলো না আমরা কিন্তু কন্টিনিউসলি আমাদের স্কুলে দেখেছি। লাইক আগে আমাদের দেখতাম যে আমাদের রায়গঞ্জ কানেকশন হাই স্কুলের কথা বললে এটাই আমি দেখতাম যে একটা সেশন থাকতো যেখানে দ্য বেস্ট মাইন্ডস ওয়ার দেয়ার, একটা সেশন থাকতো যেখানে একদম পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েরা, মেয়েরা তো ছিল না, আপ টু 10, তো সেখানে এরকম থাকতো। তো পরের দিক থেকে 6 7 8-এ 7 8-এ উঠে নিয়ে দেখলাম যে সবাইকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিত, সেকশনগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে ডিভাইড করা হতো। Now everything has got its pros and cons. That's it. Let's move to the example. In the same classroom, one student learns a concept quickly through visual diagrams, while another requires listening to a spoken explanation. Oh no, this is a discrimination. Like I don't want to say this thing that is coming into my mind. Okay, so just take it as an example. তো এক্সাম্পল কি বলছে যে একটা স্টুডেন্ট আছে, যে স্টুডেন্টটা জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম দেখে নিয়ে সবকিছু বুঝে গেল। যে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখেছি অনেকটা হয় ওই ফিজিক্সের ক্ষেত্রে, ফিজিক্স আই এম সরি কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে, ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব হয়। ডায়াগ্রাম দেখলাম, ওকে দিস ইজ দ্য থিং, লাইক বিক্রিয়া, ওই যে কি যেন বলে ইংলিশে, বিক্রিয়াগুলো তো আমি দেখতাম। আই এম নট এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স, ইয়া। সো কেউ হয়তো ডায়াগ্রাম দেখে বুঝে গেল, কেউ হয়তো তাকে হয়তো লাইক আরো আরো প্র্যাকটিসের দরকার, বা তাকে আরো বোঝানোর দরকার। তো এই জিনিসটা এটা ইন্ডিকেট করে যে আমাদের কারিকুলামকে হাইলি অ্যাডাপটিভ হতে হবে। That's it. So conclusion, respecting individual differences transforms traditional classrooms into inclusive spaces where every unique student can thrive. Okay, that's good. Okay, let's move to the another topic, aspects and importance of individual differences. Importance of individual differences. আচ্ছা, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এই লাস্টের কোশ্চেনটার সাথে অনেকটা লিঙ্ক করতে পারবো, এনি হাউ, আই মিন কোনো না কোনোভাবে লিঙ্ক তো করতে পারবো। লেটস ট্রাই ইট। এই জিনিসগুলো আমাদের স্টাডিজকে বেশ এনথুজিয়াস্টিক আর বলা যায় যে বেশ ইন্টারেস্টিং বানায়। তো আমাদের সবসময় না বিভিন্ন জিনিসের সাথে বিভিন্ন জিনিসকে লিঙ্ক করার মানসিকতা থাকা উচিত আমার হিসাবে। তাহলে কি আমাদের একটা পড়াশোনাটা অনেকটা, আই মিন জিনিসগুলোকে মনে রাখা অনেকটা সুবিধার হয়। কারণ এর আগে আমরা দেখলাম যে পেঁয়াজের থিওরি দিয়ে আমরা বেশ কিছু জায়গায় ইনকর্পোরেট করতে পারছি। হয়তো আর পেপারগুলোতে আমরা এই ফার্স্ট পেপারের থেকে বেশ কিছু টপিককে ইনকর্পোরেট করতে পারবো, লাইক মানে কানেকশন বিল্ড করতে পারবো। আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা হয় সেটা হলো আমাদের পড়াশোনার প্রতি ইন্টারেস্টটা সবসময় বজায় থাকে। Yeah, that's it. Importance of individual differences in the education. How many questions did we cover? 9 questions. It is the 10th. How many times it is? Let's see.
Okay, we have covered 4 questions in 50 minutes. Let's now put the timer. We have to do it faster, in a faster way. Otherwise, we won't be able to complete the syllabus. Okay. So, aspects and importance of individual differences. Every individual is unique due to the influence of heredity uh, and environment. Understanding individual differences is vital in education. So, what does it mean? যে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ডিউ টু আই মিন ইউনিক ডিউ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট অর এডুকেশন অর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল অর maybe the cognitive or the thinking thought process. So differences come in which factors, like thinking. There's thinking, understanding, then we can say environment. তো এই জিনিসগুলোর উপরে এখন ভাবি না যে থট প্রসেস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এনভায়রনমেন্ট কীভাবে আমাদেরকে আমাদের মধ্যে ডিফারেন্সেসকে জন্ম দেয়। লাইক এনভায়রনমেন্ট তো আমরা আগে পড়লাম, আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিঙ্কিং নিয়েও ভেবে নিতে পারবো। আচ্ছা, থিঙ্কিং নিয়ে কি আছে? থিঙ্কিং নিয়ে প্রথম কথা বলা যেতে পারে যে একটা স্টুডেন্ট we have to move forward in a faster way and we have to think. These two things can't go together. So sometimes we have to think, sometimes we have to just try to make it easy. So physical aspect, differences in height, weight, vision and motor skills এই জিনিসগুলো ইম্প্যাক্ট করে এডুকেশনে। Cognitive aspects, variation in intelligence, what is this? Okay, reasoning and memory power, variations in reasoning and memory power. In emotional aspect, differences in emotional stability, fear and temper control. Flexible curriculum, teachers design lessons according to the diverse student capabilities. Then personalized attention, providing extra support to slow learners in class. And adaptive assessment, there is evaluating students based on personal growth and rather than rigid standards. Okay, এনভায়রনমেন্টের জন্য কি ইম্প্যাক্ট করছে? ওদের ফিজিক্যাল গ্রোথ ধরলাম। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্টের জন্য আর কি ইম্প্যাক্ট করে জেনারেলি হিউম্যান বিংকে, ইন্ডিভিজুয়ালকে? সেটা হতে পারে এনভায়রনমেন্টের জন্য আমরা ইমোশনাল সাপোর্টকে ধরতে পারবো। আচ্ছা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দুটো জিনিস বলি। আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে স্লো লার্নারের ব্যাপারটা আনতে পারবো। আচ্ছা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর জিনিস কি বলতে পারবো? যে ডিফারেন্সিয়েটেড স্টাডি এনভায়রনমেন্ট, এটা বলতে পারবো। থিঙ্কিং এর বেসিসে কি বলতে পারবো? যে থিঙ্কিং এর বেসিসে এখান থেকেই দেখতে হবে। কগনিটিভ অ্যাসপেক্ট, ভেরিয়েশনস ইন ইন্টেলিজেন্স, রিজনিং অ্যান্ড ওকে, ইয়া, থিঙ্কিং এর দিক থেকে একটা জিনিস বলা যায় যে মেমোরি পাওয়ারকে এখানে ইনকর্পোরেট করা যেতে পারে। থিঙ্কিং এর দিক থেকে আর কি ইনকর্পোরেট করা যেতে পারে? যে জিনিসটা বুঝে নেয় তাড়াতাড়ি, বা যে জিনিসটা মনেও রাখতে পারে তাড়াতাড়ি, বা মনেও ভালো রাখতে পারে। এটা তো আগেই মেনশন করলাম। আর কি বলা যেতে পারে? Okay, these five make sense. I think these five make sense. Ultimately, we can write few other points. ইমোশনাল জিনিসটা লিখলাম, ফ্লেক্সিবল কারিকুলাম। ওকে, নাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা লিখে যেতে পারে সেটা হলো কারিকুলাম
should be based on two things: inclusivity or flexibility. So inclusivity and flexibility are two major things that should be present in the curriculum. So here comes our 6 points, total 6 points. My throat is paining. I've been saying for 2 hours, I guess. Okay. How many questions are left? Let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And 8 questions are left. Let's do one more question. This question has done in a very, I mean, quick manner. It is 5 minutes and 20 seconds. Okay, that's good. It is good. Let's do the another thing, that is Erickson's psychological stages and adolescent identity. Did we just cover this thing? Is it the same? Yeah, it is the same thing. It is the same thing. Self identity formation, career guidance, freedom of expression, positive reinforcement. Okay, just go through it. We have to do this and other thing. Factors affecting language development and of a child. Oh, this is very important and very interesting. We can do this. This is a very easy one. Very easy one. Okay, let's do this. Erickson's psychosocial stages and adolescent identity. Psychosocial development, it is stages and adolescent stages and oh man, yeah, it is adolescent. Okay, let's see. We saw what Erickson said. His name is Eric Erickson. We knew what he said, but now we have to do this thing in a more generalized manner. Okay, so what did he say? Let's do it in this. This is very easier to carry. 8 psychological stages: trust and mistrust, autonomy versus shame, initiative versus guilt, industry versus inferiority, and identity versus role, confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus despair. Okay, you have to, it is better if you remember these 8 psychological stages. So, first of all, we have to mention the 8 psychological stages. Then, what did he say? Self identity formation, teachers help adolescent. Okay, self identity formation, career guidance, freedom of expression, encouraging open discussions where students share feelings without fear. Okay, positive reinforcement, phrasing achievements to boost self confidence and self worth, and co curricular engagement using sports and arts to develop leadership qualities. Just I'm writing it down. You have to write it down, and that's it. It is very easy to understand. These two questions, answers are very easy to understand. Even you can write it by on your own. Second thing is self identity formation. Self identity formation. Then it comes to career guidance. Then it comes to
freedom of expression. Then it comes to positive reinforcement. And lastly, the co-curricular engagement. আচ্ছা, ব্যাপার হলো এখন তো এই 6টা পয়েন্ট তো আছে। 6টা পয়েন্ট মনে কি করে থাকবে? ওকে, ভাবতে হবে এটা নিয়ে। না, এটাকে তো এড়িয়ে গেলে চলবে না। 8টা সাইকোলজিক্যাল স্টেজ, এটা না হয় আমাকে রাট্টা মারতে হবেই, হ্যাভ টু মার্ক ইট আপ। বাট দ্য সেকেন্ড থিং অর দ্য আদার থিং, সেলফ আইডেন্টিটি ফরমেশন হচ্ছে, বললো কি প্রথমে আমার আইডেন্টিটি বানাতে হবে। আইডেন্টিটি কি করে হবে? কেরিয়ার যখন আমার তৈরি হবে আইডেন্টিটি বাড়বে। তো দুটো লিঙ্ক হলো, ঠিক আছে। তারপরে 3টে জিনিস আলাদা। লাইক আমাকে ফ্রিডম দিতে হবে যে আমি নিজে থেকে ভাবতে পারছি, আমার স্টুডেন্ট নিজে থেকে নিজের জিনিসকে ভাবতে পারছে। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে ফ্রিডম দিতে হবে, পজিটিভিটিকে রিইনফোর্স করতে হবে। আর লাস্টলি এই জিনিসটা অলমোস্ট প্রতিটা জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল হবে, কো কারিকুলাম এঙ্গেজমেন্ট। লাইক আদার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসকে, যেমন লিডারশিপ ইউজিং স্পোর্টস, আর্টস টু ডেভেলপ লিডারশিপ কোয়ালিটিস, সেই জিনিসগুলোকে অ্যাড করতে হবে। তাহলে আমার কি হলো, প্রথম জিনিস আমাকে প্রথম জিনিস আইডেন্টিটিকে বানানোর জন্য এনকারেজ করতে হবে। দ্বিতীয় জিনিস কেরিয়ার অপরচুনিটিকে দেখাতে হবে যে এভাবে তুমি কেরিয়ারকে গ্রো করতে পারবে। তৃতীয় জিনিস ফ্রিডম দিতে হবে। চতুর্থ জিনিস বলা যেতে পারে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, পজিটিভিটিকে রিইনফোর্স করতে হবে। আর লাস্টলি কো কারিকুলাম এনগেজমেন্ট থেকে বাড়াতে হবে। আর এই 8টা সাইকোলজিক্যাল স্টেজেস উই হ্যাভ টু রিমেম্বার, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার বাই হুক অর বাই ক্রুক। Don't take it in a other way, by hook or by crook. No, I'm not encouraging for cheating. I believe that we should learn the thing, we should and try to at least try to understand the thing. It is not the safe option to go for the cheating. What if the examiner, I mean, the person who is guarding us, he is or she is very strict? What if he or she disqualifies our paper? Then we have to study. Once your paper is getting got disqualified, after that, what is the opportunity you got or you are having? You will be having no opportunity. If you are a good student, I hope, I think, and it is my belief that you will always go for at least trying. Maybe you can't achieve your best or you can't get the best result, but it is always much more satisfactory than even committing that I have done something after getting failed, and I have done something that is pretty minimal, very minimal, but I did it honestly. It is a huge thing. It is a huge thing. In my opinion, it is a huge thing. Let's go to this thing. Factors affecting language development of a child came in 2019. Very recent times. Not very, but in the recent times. Factors affecting language of a child. Let's drink some water. In the meanwhile, you have to think, what are the factors that affect the language aspect? There are various other aspects like behavioral aspects, psychological aspects, emotional aspects. This is one of the various aspects, that is language, and how it gets impacted by various things like maybe psychological thing, emotional thing, environment, family, parents, teacher, school, education system, or whatever it is.
You just try to think. Try to generate 3 points at least. It is just 3 points you have to generate from all these 4 or 5 points I have given. I have said. Just pause the video if you want, or just go back to the 20 seconds earlier and again hear these 4 or 5 points that I just shared, and try to uh, think and generate 3 points only, three valid points. There are so many people watching my live now. The number is one. Wow, it is amazing. A special thanks to the person who is watching my live stream right now at 1:30 in the morning. Wow. It is simply wow. And thank you so much for being with me. I hope I will deliver the best thing that is possible from my side. Thank you so much for being with me. Okay, let's now move forward. The things I just said, that is maybe psychological matters, emotional, family, environment. When it comes to, you can say, the education system, what is uh, you can say the health of the student. Yeah. সো লেটস সি। এখন আমরা একটু অন্যভাবে পড়ি। প্রথমে জিনিসগুলো আমরা পড়বো, তারপর আমরা দেখবো কোথায় আমরা ফিট করতে পারি এটাকে। লাইক ইট ইজ দ্য রিভার্স থিঙ্কিং। ওকে, ফার্স্ট অফ অল ইন্টেলিজেন্স, অধিক বুদ্ধি। ওকে, হোয়াট ইজ দিস? Intelligence levels, children with higher cognitive abilities, grasp vocabulary and grammar faster. Yeah, we all know that. তাহলে এটাকে কোথায় আমরা ঢুকাতে পারবো? এখানে আমরা এটাকে আমরা ব্রিলিয়েন্স আনতে পারি, যে the student who is more brilliant or bright, matter of brilliance, yes, যে বেটার, যে ব্রাইট, বেশি সে জিনিসগুলো ভালো ইয়ে করতে পারে। ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট, ফ্রিকুয়েন্ট কমিউনিকেশন বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্সিলারেটস স্পিচ ডেভেলপমেন্ট। ওকে, সো ফ্যামিলিতে আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে যে ফ্যামিলি স্পিচ ডেভেলপমেন্ট কি করে করতে পারে, আই ডোন্ট নো, ইজ ইট রিয়েলি দেয়ার?
or whatever it is, ওভারঅল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে, সেটা আমরা বলতে পারি। ইমোশনাল যখন ওদের কাছে যখন ইমোশনালি ওরা গেট সাপোর্ট, তখন সেটাতে ওদের এটা হয় যে লাইক দে আর মোর এনকারেজ থাকে বলা যায়। এডুকেশন সিস্টেম যখন স্টুডেন্টদের জন্য ইনক্লুসিভ হয়, ইনক্লুসিভিটি যখন ইনক্লুসিভ হয়, তখন কি হয়, যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট ওরাও একটা অপরচুনিটি পায় নিজেদেরকে এডুকেটেড করার। মোর অপরচুনিটি। আচ্ছা, হেলথ যখন ভালো থাকে, যখন আমার শরীর ভালো আছে, আমি ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগছি না, আমার কগনিটিভ লেভেল, আমার থিঙ্কিং লেভেল, আমার অ্যাডাপ্টেবিলিটি, আমার ইনকর্পোরেশন সব কিছু আমার একদম সুপার থাকবে, একদম ফার্স্ট ক্লাস থাকবে। তো হেলথ আমার ইনক্লুসিভিটি আনবে। ইনক্লুসিভিটির সাথে যেটা আনবে সেটা হলো এক্সিলেন্সি। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তো অবশ্যই, যেটা বললাম যে দে আর মোর ফাংশনাল বলা যায়। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্ট যদি ভালো থাকে, যেমন আজকে আমাদের রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন ওয়ার্ডের কথা বলি, সেখানকার এনভায়রনমেন্ট ভালো নেই। প্রথম কথা, দুদিন মানে 2 ঘন্টা বৃষ্টি হলে জল জমে যায়। দ্বিতীয় জিনিস, যতক্ষণ বৃষ্টি হবে না, ঠিক আছে, বৃষ্টি হলে তো জ্বালা বেশি আরো, কিন্তু বৃষ্টি না হলেও জ্বালা কম নেই। তার কারণ বিভিন্ন জায়গায় রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির আমাদের কর্মকর্তারা, যারা এখন এখন এসডিও সাহেব আছেন পাওয়ারে, ইভেন তিনিও আমাদের রায়গঞ্জবাসীকে এত বিশুদ্ধ হাওয়া, এত পরিষ্কার সতেজ ফ্রেশ হাওয়ার দিচ্ছেন, এই বিভিন্ন জায়গায় নোংরা জঞ্জাল জমিয়ে রেখে। তো এনভায়রনমেন্ট যখন ভালো হবে, তখন মানুষের কগনিটিভ লেভেল সব কিছু জিনিসেরই ইম্প্যাক্ট বেটার হবে। এনভায়রনমেন্টকে আমরা কীভাবে দেখতে পারি এখানে, একটা ওয়ার্ড দিতে পারি, সেটা হলো অ্যাক্সিলারেটস লার্নিং। So, good environment accelerates the learning. Psychological level, they feel no pressure, and yeah, that's it. One, two, three, 3, 4, 5. There are 5 very important factors. 5 to 6 very important factors. Extra key জিনিস আছে, multilingual exposure, speaking multiple languages at home may temporarily slow early vocabulary building. Okay, this is a very important thing. Multilingual environment, negative for a student. Gender differences, girls generally tend to speak earlier and build vocabulary faster than boys in early childhood. Oh, interesting story. Gender differences, girls more vocabulary. We covered this thing, physical health, socioeconomic status. Okay, this is a very important point. Socioeconomic status, access to books and education toys enhances language skills. Economic condition, educational toys plus বুকস। আর এখনকার রিসেন্ট ডেজে যেটা বলাই যায়, সেটা হলো কোর্সেস অর অনলাইন। এক্সাম্পল কি আছে,
A child whose parents read bedtime stories daily develops a richer vocabulary than a child with limited home interaction. একটা বাচ্চার যাদের বেডটাইম স্টোরিজ ডেইলি শোনায় যাদের বাবা মা, তারা অনেক বেটার ভোকাবুলারিকে অ্যাডাপ্ট করে, ইনকর্পোরেট করে, জানে, শেখে দেন এ চাইল্ড হু উইথ লিমিটেড হোম ইন্টারাকশন অর পোর ইকোনমিক কন্ডিশন। দ্যাটস গুড, ভেরি গুড। একটা ডায়াগ্রাম নোট করে নেওয়া ভালো। ডায়াগ্রামটা হলো richer family more educational opportunities, and ultimately it develops it results into a holistic development of the child. কনক্লুশনে আমরা এটাই বলবো যে এই জিনিসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, তো এই জিনিসগুলোকে যেন আমরা ধ্যান দিয়ে দেখি এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে এই জিনিসগুলোকে যাতে টেক কেয়ার করা হয়। যারা পিছিয়ে পড়া বাচ্চারা আছে তাদের জন্য আমরা পলিসি তৈরি করি, সেটা ব্যাপারে যেন আমরা খেয়াল রাখি। সো দ্যাটস অল ফর টুনাইট। আমরা অলমোস্ট 7 to 8 কোয়েশ্চেন্স কভার করলাম এই সেশনে। Almost the session is of, I don't know, maybe 1 hour and 15 or 20 minutes, but we did something. এই 1 ঘন্টা 20 মিনিট আমরা কিছু করলাম, that's it. But the thing is, before ending this session, the quite important things I want to share, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো কিভাবে আমরা এই সেশনের এই কাজটুকুটা, এই যে 1 ঘন্টা 20 মিনিট আমরা যে থাকলাম দেখলাম ভিডিওটা, কি করে এটার মোস্ট মানে বিগেস্ট বেনিফিট আমরা কি করে নিতে পারবো। তো ফার্স্ট অ্যান্ড প্রাইমারি যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো রিভিশন, এই জিনিসগুলোকে রিভিশন করা। দ্বিতীয় জিনিস হলো নোট টেকিং, while the session continues. যখন আমরা এই শুনছি, শোনার সাথে সাথে আমরা কিছু 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 করে লিখবো। এটাকে শর্ট নোট না বানানোই ভালো। এই জিনিসটাকে আমি যে জিনিসগুলো লিখছি হয়তো এটাকে শর্ট নোটের মতোই বলা যায়, বাট ইট ইজ বেটার ইফ ইউ প্রিপেয়ার ইউর শর্ট নোটস। মেবি ইউ জাস্ট প্রিপেয়ার সাম ডায়াগ্রামস। আমি ওইভাবে লিখছি, এভাবে সবাই না লিখে দেখালে ডায়াগ্রামে এভাবে ডায়াগ্রামের মতো করে লিখলো, স্টিল ইট ইজ বেটার বিকজ তাদের মেন্টাল কিছু ইনভলভমেন্ট থাকছে সেটাতে। Still it is much better, in my opinion it is much better. তো নিজে থেকে শর্ট নোটস বানানোই ভালো, যে এই যে জিনিসগুলো আছে সেখান থেকে মেক এ শর্ট নোট। আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো ডোন্ট ট্রিট দিস ভিডিও অ্যাজ ইফ আই এম টিচিং ইউ সামথিং, I'm just helping you. This is not the way of teaching. It is not the way of teaching ki like bring the questions and tell the students how to study it, how to remember it. No, this is not the way of teaching. Teaching মানে কি কোন একটা সাবজেক্টের ব্যাপারে ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস, ইন ডেপথ বিভিন্ন ডেসক্রিপশন অর ডিটেলস অর ডেলিবারেশনস শেয়ার করা, যে আমার যে তো অথর কি বলছেন এটা ব্যাপারে। Now what do you understand about this thing? Now সেটা ব্যাপারে কোয়েশ্চেনগুলো এখন দেখো। That is how the holistic way of looking or studying any topic. But this is not the way. This is I'm doing. I'm trying to help the people who somehow missed to study about this program, or they are just maybe they are doing another courses, or they are having jobs like to feed their family, feed themselves. So I'm trying to help these people. It's not the holistic way to study these topics. There are much more depth
or much more things we have to know, we should know, we need to know. But ultimately, yeah, this is what it is. Thank you so much for being with me. I guess one viewer is there for with me, and I'm really thankful. I'm really grateful to have you in this late night. There are 4 likes as well. So yeah, now it is 1 hour and 20 minutes, and I covered 8 important topics, important questions. So I guess I should increase the pace again. So thank you so much. Thank you so much again. Thanks a lot. Thanks a lot for being with me and watching this video till the end. See you in the next video.